सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल के विग्यानियों नूं कीता सन्मानित। सुब्रा सुरेश अशोक गाडगिल नूं राष्ट्रीय मैडलों के नाल निवाजिया गया। गाजा च 24 घंटिया च मारे गए 700 लोग। कैनेडा यूएस ते यूएन ने जंग च मनुखी विराम की कीती अपील। गोलीबारी नाल दहलिया कैनेडा, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। पुलिस वालों मामले की जांच जारी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। 2 भारतीय अमरीकी विग्यानियों नूं अमरीका के वाइट हाउस विच राष्ट्रपति जो बाइडेन दे वल्लों नैशनल टैक्नोलॉजी अते इनोवेशन मैडल दे नाल सन्मानित किया गया। यह नैशनल मैडल ऑफ साइंस देश का सर्वउच्च विग्यानक सन्मान है। यह सर्वउच्च सन्मान अमरीका दे विच सन 1959 दे विच शुरू किया गया। दस दईए कि नैशनल मैडल ऑफ साइंस देश का सब तो उच्चा विग्यानक सन्मान है, जिसकी स्थापना यूएस कांग्रेस दे वल्लों की गई सी अते यूएस नैशनल साइंस फाउंडेशन दे वल्लों प्रबंधित किया गया सी। Anyway, she joined 20 other Americans receiving our nation's highest honors in science and technology. The National Medal of Science is given for outstanding contributions to knowledge in the sciences, and the National Medal of Technology and Innovation for outstanding contributions to the promotion of technology for the improvement of the economic, environmental, social well-being of the United States. With this year's recipients, outstanding may be an understatement. They're extraordinary, delivering clean drinking water and fuel-efficient heat sources to low-income countries, growing crops that can withstand extreme weather, deepening our knowledge of blood vessels, nerve cells, and molecules, pointing the way toward new treatments for diseases like cancer, Parkinson's, and addiction, transforming how we live, work, and communicate by helping create advanced manufacturing and expand access to the internet, protecting our democracy by developing new technologies to protect the right to vote, making our world more accessible by creating the next generation wheelchair technology, expanding our understanding of everything from the depths of the human eye to the depths of the universe. And they have paved the way for a generation of other scientists and innovators to pursue their own discoveries, to unlock our nation's full potential. To all the honorees, thank you, thank you, thank you for your courage, for your perseverance, and maybe most importantly for your integrity. And thank you as well to the family members and loved ones here today. I want all the family members to stand. Come on. Anyway, thank you. I've long said America can be defined by a single word. I was in the Tibetan Plateau with Xi Jinping. I spent a great deal of time with him one-on-one back when I was vice president and since then. And he looked at me and he said, we just had simultaneous interpreters. He said, can you define America for me? And I said, I can. One word, I mean it sincerely. Possibilities. Possibilities. The fact that several of today's honorees emigrated from other countries is proof of the assertion that everything is possible. You know, there will be more technological change in the next 10 years, maybe the next 5 years, than in the last 50 years, due to, in large part, to the minds sitting in front of us. And I want America to lead that change, because of the greatness of a country is measured not only by the size of its economy and the strength of its military. अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुंबई विच 2008 दौरान होए लश्करे तोयबा के हमलों की तुलना नस्लकुशी नाल कीती है। उन्होंने इजराइल ते हमास के हमलों और 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों ते इजराइल दे विच हमास के लड़ाकियां वालों हमलों के विचकार समानता दर्शाई है। ब्लिंकन ने जोर दे के कहा है कि अतवादियां सारियां कार्रवाइयां गैर कानूनी ने। अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र के अपने बचाव के अधिकार का समर्थन करना चाहिए और अजिहियां भयानक घटनावां नूं दोहराउण तो रोकिया जाना चाहिए। They're unlawful and unjustifiable, whether they target people in Nairobi or Bali, and Luxor, Istanbul,
in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable, whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. They're unlawful and unjustifiable, whether victims are targeted for their faith, their ethnicity, their nationality, or any other reason. And this Council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund, and train Hamas, or any other terrorist group that carries out such horrific acts. Let's not forget that among the more than 1,400 people that Hamas killed on October 7 were citizens from more than 30 UN member states, including many of the members around this very table. The victims included at least 33 American citizens. Every one of us has a stake. Every one of us has a responsibility in defeating terrorism. Second, we all agree on the vital need to protect civilians. As President Biden has made clear from the outset of this crisis, while Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself, the way it does so matters. We know Hamas does not represent the Palestinian people, and Palestinian civilians are not to blame for the carnage committed by Hamas. Palestinian civilians must be protected. That means Hamas must cease using them as human shields. It's hard to think of an act of greater cynicism. It means Israel must take all possible precautions to avoid harm to civilians. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੋਟੇਰੇਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ CAM ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਟੇਰੇਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਾਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਗੋਟੇਰੇਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਐਡਰਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੋਟੇਰੇਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring, and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. And I respectfully note the presence among us of members of their families. Excellencies, it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Excellencies, even war has rules. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law, take constant care in the conduct of military operations to spare civilians, and respect and protect hospitals, and respect the inviolability of UN facilities, which today are sheltering more than 600,000 Palestinians. The relentless bombardment of Gaza by Israeli forces, the level of civilian casualties, and the wholesale destruction of neighborhoods continue to mount and are deeply alarming. I mourn and honor dozens of UN colleagues working for UNRWA. Sadly, at least 35 and counting. I want to remind and maybe explain why there was a need to cancel the meeting, because I've been serving here for the last 3 years, and I saw and I felt the impartiality of the Secretary General and how he gives the feelings that he doesn't care for this, how he doesn't really care. Expressing empty words is not enough. He doesn't really care for the suffering of the Israeli civilians. But this morning,
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਲੀ ਕੋਰੇਨ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। With the biggest massacre in the last decades, we're under the Hamas attack. More than 1,400 people murdered. Babies, women, elderly people. We are also here to bring the voice of more than 220 people that kidnapped. I have behind part of their family that joined to the UN Council today. We say clearly and loudly, bring them home. They are civilians. Right now, while we are here, there are children, 2 years old, 3 years old, as hostages by the Hamas. Hamas is worse than ISIS, and like Chancellor Scholz says, they are the new Nazis. There is not two sides at this moment. There is only one side to support in front of the aggression of ISIS. Therefore, I decided to cancel my meeting with the Secretary General later on today, since we need a clear and loud voice in regards to what happened. We're here to say never again, and I would like to thank all the countries to come to support Israel, President Biden, Chancellor Scholz, President Macron, Prime Minister Meloni, and many others that understand that we are fighting for Israel, but we also fighting for the entire free world. Otherwise, West will be the next. But we are determined to do everything. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘਾਟਾ $35.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ $7.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। Our fall economic statement will be narrowly focused on a few key challenges. It will be focused on building more homes faster and making more homes available for Canadians to live in, on continuing our work to make life more affordable for Canadians, and on continuing to deliver our fiscally responsible economic plan. As a result of our economic plan, since the depths of the pandemic, Canada has had the fastest rate of fiscal consolidation in the G7. This means we have brought down our deficits faster than any of our G7 peers. 2 weeks ago, data published by the IMF in its World Economic Outlook also reaffirmed that our government's economic plan has Canada on a responsible fiscal track
showing that Canada ranks as the country with the lowest net debt to GDP ratio in the G7 by a significant margin, and with the fastest projected economic growth in 2024 as well. As detailed in the annual financial report released today by the Department of Finance, Canada's debt to GDP ratio was 42.2% in 22-23. That is down from 45.4% in the previous year, and from a pandemic peak of 47.5% in 2019-2020. Today, Canada maintains both the lowest deficit and net debt to GDP ratio of all G7 countries. Is extremely concerned about the humanitarian situation in Gaza. We're particularly concerned about the Canadians who are there, and concerned about making it possible for them to leave. We are concerned about the hostages who are there. I think Canadians should know that Canada has committed $60 million in humanitarian assistance, and Canada is working very hard to get that assistance to the suffering people of Gaza. We absolutely are focused on working with all of our partners in the region to help the Canadians in Gaza leave, to help the hostages to be released. ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। October 7th, 2023 is a day that will be forever emblazoned in our hearts. Young women and men, nursing babies, mothers, fathers, grandparents, all killed with a cruelty that knew no limits. They were killed for one reason: because they were Jews. Acts of unspeakable terror, yet speak of it we must, were slaughtered in their innocence for one reason: because they were Jews. And in too many places, those deaths were not condemned, even today, even in this council chamber. In some, they were celebrated. In too many, they were denied. No context, no false equivalence can possibly justify this terrible atrocity. We thank you, Mr. President, for the way that Brazil's presidency of the Council has given the terrorist atrocity by Hamas on October 7th and their tragic impact on human life and dignity, as well as the peace and security in the region, the attention that these issues so richly deserve. We must stand united in recognizing the horror of the massacres of October 7th, 2023, and yes, in full support of peace for both Israelis and Palestinians who deserve to live in security with dignity and without fear. Canada is unequivocal in our support for Israel's right to defend itself. No state, no one in this room, no state could possibly fail to respond to the nature of the attack that was suffered on that day. Not one of us, in all honesty, can look in the mirror and say our governments would not respond. All has to be done in accordance with international law.
But Israel has another right that all of us have as well, the right to mourn, to comfort the afflicted, to honor each of the 1,400 killed. Yes, as do the Palestinians and all those who are losing loved ones in this terrible conflict. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਲ ਐਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। Prime Minister amplified disinformation on the subject last week. He went into hiding and refused to answer questions and then sent out his public safety minister to offer a midnight answer. So the Prime Minister needs to speak about it himself. Does he believe that the state of Israel fired a rocket or missile at the Al-Ali hospital in Gaza? Yes or no? Mr. President, when it comes to issues that have such a serious impact on Canadians and on people around the world, we need to make sure we're grounded in facts. That's why I asked our defense experts and our military specialists to analyze open source and classified data to come to a conclusion. And the conclusion is that according to the best evidence that they have, Israel did not fire a rocket at that hospital. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਸਟੇ ਮੈਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 10:20 ਤੇ ਇੱਕ 911 ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਤੇ 200 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 6, 7 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। The community is grieving and we're in mourning over the loss, senseless loss really, of multiple community members. And when you've got the loss of children involved, it makes it that much more difficult to comprehend. 2 separate scenes cordoned off. Once we understand how we got to where we got to, unfortunately, last night, we'll have to see if there's anything that we can do to avoid future events like this from happening. ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।